Hello students, in our previous lecture we are start our unit number 4 in paper second, that is taxation of charitable organization. In our earlier lectures we are studied a theoretical part of charitable institution or charitable organization, that is exempted income, capital gain. Okay, so capital gain is exempted, accumulation means what? Okay, purpose of trust. Okay, then we studied a donation. Okay, corrupt donation and a anonymous donation. Okay, so corrupt donation means what and anonymous donation means what? We already studied this concept in our last lecture. Okay, in our today's lecture we are going to discuss the computation of total income of charitable organization and computation of tax liability of the charitable organization. So here no specific format is given to compute a total income of the charitable organization. Okay, so here we make a format to compute a total income of the charitable organization. Okay, so here computation of income from charitable organization is given, that is format. Okay, so here format is same as we prepare for computation of taxable income or income from companies, income from cooperative societies. Okay, so here computation of income from charitable organization, then name of SEC. SEC means the name of charitable organization, that is here we taken into consideration that ABC Trust. Okay, so ABC Trust we taken into consideration that it is a ABC Trust. Okay, and we compute a total income of ABC Trust, then assessment year, and assessment year is same. Okay, so assessment year is 2020-21 and previous year is 2019-20. Then we prepare a 3 column, that is particulars rupees. Okay, then we prepare a 3 column, that is particulars rupees. Okay, here in particulars the income of the trust we will taken into consideration here. Okay, so here income from college, if a trust is a providing a education to the uh, public or to the society, then income from college, income from properties held under trust, net income from business undertaking under trust, income from operational activities, voluntary contribution from public excluding corrupt donation. So here only the donation uh, is taken, or the donation which is taken into consideration, that is voluntary donation. Okay, excluding corrupt donation. So corrupt donation is not included in a voluntary contribution, so it is also a income of the charitable organization. Then receipts from students toward admission fees, tuition fees, development fees, and laboratory fees. Okay, and laboratory fees, etc. Then receipt from hospital, then corpse donation. Okay, so corpse donation is also a income of the organization. Then dividend received by the trust from mutual fund or from units, it is also a income of the charitable organization. So first of all taken into consideration income of the charitable organization, then we add a anonymous donation. So anonymous donation means what? The anonymous donation means the charitable organization cannot maintain the records. Okay, it's called anonymous donation. So do not maintain the donation record, it's called anonymous donation, and anonymous donation is taxable. Okay, so here we add the anonymous donation in the income of the charitable organization because it is also a part of income of that organization or charitable organization. Then
application for the benefit of founder. So we add a those sum or those money which is applied for the benefit of the founder is also add in the income of the organization. Okay, then amount accumulated for construction of school but not spent, deemed income. So the amount kept aside for the construction of school but does not spent on a construction of school, then it is add in a income as deemed income. Okay, then we get a income of the trust before exemption. Here we get a income of the trust before exemption. Then we deduct, that is the Income Tax Act 1961 gives a guidelines to a charitable organization or provide a rules and regulation to the charitable organization, that is 85% income should be used and remaining 15% income of the charitable organization can be kept aside for the future expenditure. So first of all we deduct a 15% income of trust kept aside to meet a future expenses of the organization or charitable organization. So remember this, only income or only 85% income is spent by the charitable organization and 15% income is kept aside to meet a future expenditure of the organization. Then corrupt donation is a also allowed for deduction, is a allowed for deduction or is a allows to reduce the corrupt donation from the income of the charitable organization. Okay, so here we deduct a corrupt donation. Then actual application of income. Okay, so the income which is applied for the benefit of the public or for the benefit of the society, then this all income is allowed to deduct from the income of the charitable trust or charitable organization. Got it? So income applicable for the purpose of the benefit of the society, for the purpose of the benefit of the public, is deducted from the income of the charitable organization. So here uh, application of income, here first point is a income is applied for purchase of computer, printer and purchased for hospital. Okay, so purchase of computer, printer purchased for hospital. So it is a application of income for the charity purpose or for the hospital purpose. Okay, so this application or this expenditure is allowed to deduct from the income of the charitable organization. Got it? Then excess of expenditure over income in PY means previous year, is allowed for deduction. It means excess of expenditure over income. So it is a loss of the charitable organization and that loss is deducted from the income of the charitable organization. Got it? So here excess of expenditure over income is the loss and loss is allowed to deduct from the income of the charitable organization. Got it? Then cost of new computer software purchased. Okay, so the charitable organization has applied their income in computer software for the development of the charitable organization. If so, it is a income applied for the purpose of development of charity, so it is allowed and deducted from the deducted from the income of the charitable organization. Got it? Then next one is that is
repayment of loan taken for the purpose of construction of hospital, orphans, etc. is considered as income applied for the benefit of the society. Okay, it means the repayment of loan or loan taken for the purpose of construction of hospital, charitable hospital or orphanage is deducted from the income of the charitable organization. Got it? So here we deduct the loan or repayment loan from the income of the charitable organization. Got it? Then amount kept apart or kept aside for acquisition of building to expand hospital, orphan, etc. treated as application. It means amount kept aside. Amount kept aside means to make a provision for acquisition of building or construction of building, for the expansion of hospital, for the expansion of orphanage or orphans, are treated as a expenditure or application of income of the charitable organization, and that expenditure or that application of income is allowed to deduct from the income of the charitable organization. Got it? So amount kept aside for the expansion of hospital, charitable hospital or orphan is a considered as application of income for the betterment or for the benefits of the public or to the society. Okay, then we deduct less amount accrued but not received. So here we deduct a income, those income which is not received but taken into consideration. Those income which are taken into consideration but yet not received are deducted from the income of the organization or charitable organization. Okay, so accrued income is deducted from the income of the charitable organization. Then income received on 31st March 2020. So here see the income received on which date. So here we received a income on 31st March 2020 and our assessment year is 2020-21. So this income is taken into consideration in next assessment year because it is received at the time of year end. Okay, so it is considered in next year, so we deduct this income from the income of the charitable organization. It is not relating to the current year's income, okay, or previous year income. Okay, it is not a previous year income, it is a current year's income, and current year income is taxed in next year, that is assessment year. Okay, so the income received on 31st March is deducted from the income of the charitable organization. Okay, then we make a total of inner column and put this figure in outer column, that is 3 star. Okay, and then we deduct a 3 star from the income of the charitable organization. We get a amount of total income of charitable trust or charitable organization. Okay, so here we find out or we understand the how to compute a total income of the charitable organization. Okay, so very easy format is uh, here in front of you. So remember this format or remember the incomes of the charitable organization, and then remember this 15% accumulation kept aside for the meeting of future expenditure of the organization. Then we deduct a application of income. Okay, those income which is earned by the charitable organization are applied for the benefit of the society or for the benefit of the public is deducted from the income of the charitable organization. Then we get a total income or total taxable income of charitable organization. Okay, so here in front of you we present a computation of taxable income of charitable organization. Now we are study
the computation of tax liability. Okay, how to compute a tax liability of the charitable organization. So it is very easy to compute a tax liability when you compute a total income of charitable organization. First of all, the heading is tax liability or tax liability of charitable organization. Then prepare a 3 column, that is particulars, rupees. Then in particulars, aggregate of anonymous donation received. So in our last lecture we are studied about the donation or anonymous donation. That is, anonymous donation is taxable at the rate of 13%. Okay, so here we give a tax on the anonymous donation. So first of all, compute a taxable anonymous donation. So how to compute a taxable anonymous donation? So here computation is given in front of you, that is aggregate of anonymous donation received, a amount in outer column, then less higher of the following two. It means higher value is deducted from the anonymous donation. So here first point is 5% of total donation received by the SAC. It means compute a 5% on anonymous donation. Okay, and then put the figure in inner column, or rupees 1 lakh. Okay, or rupees 1 lakh, put this 1 lakh in inner column again, and compare the value, compare both the value 5% and rupees 1 lakh. Okay, so those value is more, okay, those figure is more, is taken into consideration, and this value is deducted from the anonymous donation. Okay, so here we taken into consideration both the value 5% donation as well as 1 lakh rupee. Okay, and then we compare both this value, and which value is more is taken into consideration in outer column, and then we deduct this more value from the anonymous donation. We get a taxable anonymous donation. We get a taxable anonymous donation. Got it? Here we get a taxable anonymous donation. Then we compute a tax. So how to compute a tax? So 30% tax rate for anonymous donation. So compute a 30% on taxable donation. Okay, so here we find out a taxable donation. We compute a 30% on taxable donation. Okay, so here we compute a 30% on taxable anonymous donation. We get a figure, and that figure directly put in outer column, directly put into the outer column. Then we compute a tax on balance, that is total income of the charitable organization. Okay, balance tax. So how to compute a balanced total income? So it is very easy to compute, that is total income minus taxable anonymous donation. Okay, here how to find out the total income or total taxable balance of the charitable organization when we uh, compute a tax on anonymous donation. So it is very easy to compute, that is tax on balance of total income, that is equal to total income of the charitable organization minus taxable anonymous donation. Okay, taxable anonymous donation is equal to, we get a total income of the charitable organization, and then we compute a tax on that balance or total income or balance of total income at applicable rate. Okay, so here applicable rate. So compute a tax on total income or balance of total income as per the slab rate of the trust. So here slab rate of the charitable organization is given. Okay, slab rate of charitable organization is given, that is tax slabs for trust or charitable organization is given. Taxable income is the first column and tax rate is the second column. Got it?
tax rate is the second column. Then first point is income up to rupees 2,50,000, income up to rupees 2,50,000. Okay, so charitable organizations income up to 2,50,000, then tax rate is 0%. It means nil. No tax is paid on up to income of the charitable organization amounted to rupees 2,50,000. It means the income of charitable organization up to rupees 2,50,000 is exempted from tax, or the tax is not paid up to the income of rupees 2,50,000 of the charitable organization. Then a second slab is rupees 2,50,000 1 rupee. Okay, rupees 2,50,000 to rupees 5 lakh. The rate of tax or tax rate is 5%. Okay, so rate of tax is 5%. Very easy to compute. Okay, then income of the charitable organization is rupees 5 lakh 1 to 10 lakh. Okay, 5 lakh 1 to 10 lakh. Then tax rate is 20%. 20% tax is paid on the income above 5 lakh or up to 10 lakh. Okay, then income of the charitable organization is above 10 lakh, then the tax rate of the charitable organization is 30%. Okay, so here the income of the charitable organization is about 10 lakh, then rate of tax for that income is rupees, or is at the rate 30%. Okay, got it. So here we compute a tax liability. Okay, very easily. First of all, remember that the taxable donation or taxable anonymous donation, we paid a tax on anonymous donation at the rate 30%. Okay, then we calculate the tax liability of the company, or tax liability of the remaining income of the charitable organization, not a company. Tax liability of remaining income of the charitable organization. So how to compute a balance of total income? So total income minus taxable anonymous donation, we get a balance of total income, and then we compute a tax on that balancing figure, and the tax for balancing figure as per the slab rate of charitable organization. Okay, so here we studied a charitable organization slab rate. Okay, for computation of tax liability, then we make a total of taxable anonymous donation plus tax on balance of total income, and that total is called a tax liability of the charitable organization. Okay, that total is called taxation of or tax liability of the charitable organization. Here, got it. Again we revise the बोथ फॉर्मॅट. बघा, यामध्ये टॅक्स कम्प्यूट करण्यासाठी, टोटल इन्कम कम्प्यूट करण्यासाठी चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनसाठी स्पेसिफिक फॉर्मॅट हा इन्कम टॅक्सने दिलेला नाही. ओके, त्याच्या प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत, सेक्शन्स दिलेले आहेत, जे की आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये पाहिली. आता हा फॉर्मॅट आपण स्वतः तयार केलेला आहे. कशासाठी? तर कम्प्युटेशन करण्यासाठी. काय कम्प्यूट करायचं आहे? तर आपल्याला टॅक्स इन्कम, टोटल इन्कम कम्प्यूट करायचं आहे. ओके, मग टोटल इन्कम कसा कम्प्यूट करणार? तर सेम आपण फॉर्मॅट कंपनीचा पाहिला, त्याच पद्धतीत इथं कंपनी पद्धतीतच फॉर्मॅट तयार केलेला आहे. पहिल्यांदा झालं ते म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव ए हेडिंग दॅट इज कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम और टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन. त्यानंतर नेम ऑफ एस-एस-सी. नेम ऑफ एस-एस-सी म्हणजे काय? तर ते जी कोणती ट्रस्ट असेल त्या ट्रस्टचं नाव येईल. ओके, इथं मी ABC ट्रस्ट म्हटलेलं आहे किंवा ABC चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन म्हटलेलं आहे. आता
हे आपला फॉर्मॅट आहे असं कन्सिडर करून आपण हे अभ्यासतोय. ओके, म्हणून इथे ABC ट्रस्ट म्हटलेलं आहे. ॲसेसमेंट इयरमध्ये कोणतंही चेंज होणार नाही. ॲसेसमेंट इयर आपण 2020-21च बघतोय. प्रिव्हियस इयरसुद्धा आपलं चेंज होणार नाही, ते सुद्धा सेम राहील 2019-20. ओके, त्यानंतर 3 कॉलम तयार करा. 3 कॉलम तयार केल्यानंतर पर्टिक्युलर्स रुपीज असं त्याला नाव द्या. पर्टिक्युलर्स कॉलममध्ये जो काही ट्रस्टचा इन्कम ट्रस्टनं मिळवला असेल, मग एज्युकेशनल किंवा एज्युकेशन प्रोव्हाइड करणारी ऑर्गनायझेशन, चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन असेल तर तिला मिळणारा इन्कम कोणकोणत्या ठिकाणाहून येऊ शकतो हे आपण इथं विचारात घेतलं पाहिजे. लक्षात आलं? मग तिथं सर्व आपण इन्कम विचारात घेतलेले आहेत सर्व ट्रस्टच्या बाबतीत, मग एज्युकेशनल असो, चॅरिटी पर्पजचे असो किंवा रिलिजियस पर्पजचे असो. ओके, तर त्या सर्वांचे इन्कम इथं आपण टेकन इन टू कन्सिडरेशन म्हणजे विचारात घेतलेले आहेत. मग यामध्ये कोणकोणते इन्कम, कोणकोणत्या वे किंवा थ्रू इन्कम होऊ शकतो ट्रस्टला, तर इन्कम फ्रॉम कॉलेज. ओके, त्याचबरोबर इन्कम फ्रॉम प्रॉपर्टीज हेल्ड अंडर ट्रस्ट, म्हणजे प्रॉपर्टी घेतली, प्रॉपर्टी पासून झालेला इन्कम असेल त्या ट्रस्टला आणि ती प्रॉपर्टी हे ट्रस्टच्या अंडरची असेल, ट्रस्टच्या मालकीची असेल तर मिळालेलं त्याच्यापासून इन्कम. नेट इन्कम फ्रॉम बिझनेस, म्हणजे एखाद्या बिझनेसपासून मिळालेलं उत्पन्न, परंतु ते बिझनेस कुणाच्या अंडर असला पाहिजे, ट्रस्टचा असला पाहिजे, ट्रस्टच्या मालकीचा असला. इन्कम फ्रॉम ऑपरेशनल ॲक्टिव्हिटीज. ओके, त्यानंतर इन्कम और वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्युशन रिसिव्ड फ्रॉम पब्लिक. ओके, so voluntary contribution received from public excluding corpse donation. So we already studied the corpse donation means what. So again we need not to discuss the corpse donation. Okay, so here voluntary contribution received from public. Okay, it is also income of the charitable organization. हा सुद्धा चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा काय आहे, इन्कम कन्सिडर केला जातो. त्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून मिळणारी ॲडमिशन फी असेल, ट्युशन फी असेल किंवा डेव्हलपमेंट फी असेल, इन्स्टिट्यूशन डेव्हलपमेंट फी असेल किंवा लॅबॉरेटरी फी असेल, तर या सर्व फी मिळतात. हा सुद्धा त्या चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनचा काय राहील, इन्कम राहील म्हणून इथं घेतलेला आहे. त्यानंतर हॉस्पिटलमधून मिळणारे रिसिप्ट्स असतील, इन्कम असेल, ते सुद्धा इन्कम कन्सिडर केलं जाईल ट्रस्टचं. म्हणजे एखादी चॅरिटेबल हॉस्पिटल असेल, त्यांना मिळणारं रिसिप्ट हॉस्पिटलमधून होणारा इन्कम असेल, तो इन्कम राहील. त्यानंतर आपण कोरप्स डोनेशन पाहिलं. कोरप्स डोनेशन म्हणजे काय, की जो परमनंट फंड आहे, ओके, परमनंट फंड त्या चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन पाशी आहे, तो त्यांचा रिझर्व आहे, तो त्यांचा इन्कमच राहणार आहे. ओके, म्हणून इथं कन्सिडर केलेलं आहे. त्याचबरोबर एखाद्या चॅरिटेबल ट्रस्टने काय केले असेल, युनिट्समध्ये पैसे गुंतवले असतील आणि तिथून मिळणारा इन्कम असेल डिव्हिडंडच्या स्वरूपात, तो सुद्धा त्या चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा काय राहणार आहे, तर इन्कम म्हणून कन्सिडर करणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपण ॲड काय करणार, तर ॲनॉनिमस डोनेशन. मग ॲनॉनिमस डोनेशन म्हणजे काय, आपण लास्टच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं की जे असं डोनेशन की त्यामध्ये डोनरचं कोणतंही रेकॉर्ड मेंटेन केलं जात नाही. ओके, सो डोनरचं रेकॉर्ड मेंटेन केलं जात नाही. मग त्या डोनरचं नेम असेल, ॲड्रेस असेल, त्याचबरोबर अदर काय त्याची इन्फॉर्मेशन असेल, ही कोणतीच मेंटेन केली जात नाही. अशा डोनेशनला काय म्हटलं जातं, ॲनॉनिमस डोनेशन. मग हे ॲनॉनिमस डोनेशन इन्कमचाच पार्ट आहे. ओके, म्हणून तो इन्कममध्ये केला ॲड. त्याचबरोबर आणखी काय केलं, तर ॲप्लिकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ फाउंडर. आता सर इथं ॲप्लिकेशन म्हटलेलं आहे, म्हणजे ट्रस्टनं पैसे, इन्कम त्यांचा जो आहे तो ॲप्लाइड केला, कुणासाठी केला आहे, हा महत्त्वाचा पार्ट आहे. जर चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनने त्यांचा इन्कम हा चॅरिटी पर्पजसाठी ॲप्लाइड केला असेल किंवा एज्युकेशनल पर्पजसाठी ॲप्लाइड केला असेल, एखादी कॅपिटल ॲसेट ॲक्वायर करण्यासाठी ॲप्लाय केला असेल, तरच तो काय कन्सिडर केला जाईल की ॲप्लिकेशन ऑफ फंड, आणि मग तो इन्कममधून डिडक्ट होईल. परंतु फंड किंवा इन्कम जो आहे तो फाउंडर्सच्या बेनिफिटसाठी ॲप्लाइड केला असेल, तर तो मात्र इथं इन्कम हा डिडक्ट होणार नाही, तो खर्च डिडक्ट होणार नाही. कारण
ट्रस्ट ही एका स्पेसिफिक किंवा फाउंडरसाठी नसते, म्हणून फाउंडरच्या बेनिफिटसाठी जर खर्च केला असेल तर तो इथून वजा होणार नाही, तो काय केला जाईल, त्या इन्कममध्ये ॲड केला जाईल आणि तेवढ्या रकमेने इन्कम काय करून घेतला जाईल, वाढवून घेतला जाईल. ओके, आणि तेवढ्या रकमेवरती टॅक्स द्यावा लागेल. यासाठी इथं आपण काय करतो की जो फंड फाउंडरच्या बेनिफिटसाठी अप्लाय केला असेल तो इन्कममध्ये ॲड करतो. ओके, त्यानंतर अमाऊंट ॲक्युम्युलेटेड फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बट नॉट स्पेंट डीम्ड इन्कम, म्हणजे असा एखादी प्रोव्हिजन करणं की स्कूल बांधण्यासाठी काय केलेलं आहे किंवा एखादं हॉस्पिटल बांधण्यासाठी काय केलेलं आहे, प्रोव्हिजन केलेले आहे आणि जो इन्कम आहे तो ॲक्च्युली ते कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी खर्च केला नाही. मग त्यामध्ये आणखी काय उदाहरण दिलं जाईल की कशासाठी खर्च केला, त्याच्यावरती डिपेंड राहील की हा खर्च हा चॅरिटेबल पर्पजसाठी केलेला आहे का नाही. जर चॅरिटेबल पर्पजसाठी केला असेल तर ॲप्लिकेशनमधून तो डिडक्ट होईल. जर चॅरिटेबल पर्पजसाठी किंवा एज्युकेशनल पर्पजसाठी जर खर्च केला नसेल तर तो काय होईल, ॲड होईल. लक्षात आलं. म्हणून इथं आपण काय केलं की ॲक्युम्युलेशन कन्स्ट्रक्शनसाठी बांधले, स्कूल तुम्हाला बांधायचं आहे, शाळा बांधायची आहे, हे चॅरिटी पर्पज आहे, परंतु तो काय म्हटले त्यांनी, बट नॉट स्पेंट डीम्ड इन्कम, म्हणजे तो खर्च केला नाही त्या रिस्पेक्टिव्ह कामासाठी, तर तो काय राहील, टॅक्सेबल राहील. म्हणून इथं आपण त्याला ॲड करणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर सर्व रकमांची टोटल केली इनर आउटरची, जी काही टोटल येईल आउटरला ती आपली काय असणार आहे, काय असणार आहे आपली, तर ती आपली इन्कम असणार आहे ट्रस्टची, पण कधीची, बिफोर एक्झम्पशन. सो हिअर वी गेट ए इन्कम ऑफ द ट्रस्ट बिफोर एक्झम्पशन. त्यानंतर आपण पहिला पार्ट आहे तो म्हणजे काय सांगितलेला इन्कम टॅक्सने की जो काही चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा इन्कम असेल त्या इन्कमच्या फक्त त्यांना 85%च इन्कम ॲप्लाइड करता येईल, वापरता येईल, यूज करता येईल. लक्षात घ्या काय म्हणलं मी की जो काही इन्कम चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा असेल त्यापैकी 85% एवढाच इन्कम त्या चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनला काय करता येईल, यूज करता येईल, ॲप्लिकेशन त्याचं करता येईल. मग 15%चं करायचं काय सर, तर 15% आपल्याला काय करावे लागतात, ॲक्युम्युलेशन फंडमध्ये ठेवावे लागतात. ॲक्युम्युलेशन फंड हे सुद्धा आपण पाहिलं कशासाठी तयार केला जातो, तर जे काही ट्रस्टचे भविष्यातले खर्च आहेत त्या भविष्याच्या खर्चासाठी. ओके, फ्युचरमध्ये जे काही खर्च होतील किंवा येणार असतील ते खर्च भागवण्यासाठी तो फंड तयार केला जातो आणि दरवर्षी इन्कमच्या 15% रक्कम ही त्या फंडमध्ये चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनला काय करावी लागते, ट्रान्सफर करावी लागते आणि राहिलेले 85% त्यांना चॅरिटी पर्पजसाठी यूज करावे लागतात. ओके, त्यानंतर कोर्प्स डोनेशन जे की फंडच आहे. ओके, ॲक्युम्युलेशन फंड आहे तो सुद्धा परमनंट फंड आहे. ओके, परमनंट फंड कशासाठी, भविष्यासाठी. ओके, किती वर्षांपर्यंत आहे तेवढ्या वर्षापर्यंत तो डिडक्ट होईल, नंतर तो टॅक्सेबल. त्यानंतर ॲक्च्युअल ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कम, मग त्यामध्ये लिस्ट दिलेली आहे की ॲप्लिकेशन जो इन्कमच्या ट्रस्ट आहे तो कशा कशात केला जाऊ शकतो, तर परचेस ऑफ कम्प्युटर, परचेस ऑफ प्रिंटर फॉर हॉस्पिटल. ओके, म्हणजे कम्प्युटर खरेदी केला, प्रिंटर खरेदी केला हॉस्पिटलसाठी, तर हे ॲप्लिकेशन होऊ शकतं इन्कमचं ट्रस्टचं, कशासाठी, चॅरिटीसाठी. ओके, त्यानंतर एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन ओव्हर इन्कम, म्हणजे सॉरी एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉट डेप्रिसिएशन, एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर म्हणजे काय की इन्कमपेक्षा खर्च जास्त झाले म्हणजे काय होणार आहे, लॉस होणार आहे. मग तो कधीचा आहे, गेल्या वर्षीचा लॉस, तर तो गेल्या वर्षीचा लॉस तुम्हाला चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनच्या इन्कममधून मायनस करायला मान्यता आहे. लक्षात आलं. त्यानंतर कॉस्ट ऑफ न्यू कम्प्युटर सॉफ्टवेअर, एखादं कम्प्युटर सॉफ्टवेअर घेतलं असेल त्या चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनने तर ते सुद्धा तुम्हाला काय केलं जाईल, ॲप्लिकेशन ऑफ इन्कममध्ये कन्सिडर केलं जाईल. त्याच्यानंतर काय पाहिलं की लोन घेतलं असेल कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी, म्हणजे बिल्डिंग बांधण्यासाठी, हॉस्पिटल बांधण्यासाठी, आणि ते रिपेमेंट करत असाल. ओके, म्हणजे रिपेमेंट ऑफ लोन जे आहे फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ
हॉस्पिटल ऑर ऑर्फन्स म्हणजे अनाथ आश्रम बांधण्यासाठी किंवा हॉस्पिटल बांधण्यासाठी लोन घेतलं असेल चॅरिटेबल ट्रस्टने आणि त्याचं रिपेमेंट करत असतील तर ते सुद्धा ॲप्लिकेशनमध्ये कन्सिडर केलं जातं. ओके. त्यानंतर काही अशा प्रोव्हिजन किंवा असे अक्युम्युलेटेड फंड तयार केले जातात की बिल्डिंग खरेदी करण्यासाठी किंवा बिझनेस एक्सपॅन्ड किंवा चॅरिटेबल ट्रस्टचा एक्सपॅन्शन करण्यासाठी, बिझनेसचं नाही, चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचं एक्सपेन्शन करण्यासाठी काही फंड ॲक्युम्युलेशनमध्ये केले जातात. त्यांना सुद्धा काय म्हटलं जातं तर ॲप्लिकेशन असं म्हटलं जातं. तो इन्कम काय करत आहेत ते ॲप्लाइड करत आहेत त्या ट्रस्टचं, हॉस्पिटलचं एक्सपेन्शन असेल, ऑर्फनेजचं एक्सपेन्शन असेल ते करण्यासाठी, म्हणून त्यांना सुद्धा त्या इन्कममधून मायनस केलं जातं. त्यानंतर जे काय आपण टोटल करतो त्या टोटलमधून परत आपण लेस काय करतो, असे इन्कम की जे ॲक्रिव्ड आहेत. ॲक्रिव्ड म्हणजे काय, आपण तर बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये लिहिलेले आहेत परंतु अद्याप आपल्याला ते पैसे मिळालेले नाहीत. जर मिळाले नसतील तर तो आपला इन्कम होईल का, त्याच्यावरती आपल्याला टॅक्स द्यायची गरज आहे का, नाही. जोपर्यंत तो इन्कम मिळत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्यावरती टॅक्स देणार नाही. जरी तो आपल्या इन्कममध्ये इन्क्लूड असेल तर तो आपल्याला काय करावा लागेल, लेस करावा लागेल. म्हणून ॲक्रिव्ड इन्कम आपण काय केलेलं आहे, लेस केलेलं आहे. त्याचबरोबर जो इन्कम 31 मार्चला मिळेल परंतु असेसमेंट इयरच्या, म्हणजे असेसमेंट इयर कधीच आहे 31 मार्च 2020 ते 21. ओके. म्हणजेच 31 मार्चला म्हणजे 1 एप्रिल 2020 हे आर्थिक वर्ष नवीन चालू झालं. ओके. आणि इन्कम कधी मिळाला आहे तर 31 मार्च 2020ला. ओके. म्हणजे हा इन्कम गेल्या वर्षीचा कन्सिडर होईल का, होणार नाही. हा इन्कम चालू वर्षीचा आहे. मग चालू वर्षीचा इन्कम कधी टॅक्स द्यावा लागतो त्याच्यावरती, चालू वर्षीच्या इन्कमवरती आपण नेक्स्ट इयरमध्ये टॅक्स भरतो असेसमेंट करून त्या इन्कमचं. लक्षात आलं. म्हणून हा जो 31 मार्चचा जो इन्कम असेल, ओके, असेसमेंट इयरमध्ये मिळालेला, तो कधी टॅक्सेबल राहील तर तो 2021-22 मध्ये टॅक्सेबल राहील. लक्षात आलं. 2021-22 मध्ये टॅक्सेबल राहील. त्यामुळे आपण त्याला आत्ताच्या किंवा आपल्या इन्कममधून काय करणार आहे, डिडक्ट करणार आहे, मायनस करणार आहे. मग जी काय रक्कम येईल ती आपल्याला मिळणार आहे टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन. मग याच्यावरती आपण टॅक्स लायबिलिटी कम्प्यूट करणार आहे. लक्षात येईल. मग पहिला पार्ट जो असतो तो टॅक्स ऑन ॲनॉनिमस डोनेशन. ॲनॉनिमस डोनेशनवरती किती टक्के टॅक्स द्यायचा आहे, 30%. मग टॅक्सेबल ॲनॉनिमस डोनेशन कसं शोधायचं तर ॲग्रिगेट ऑफ ॲनॉनिमस डोनेशन रिसिव्ड, म्हणजे जी काही टोटल रक्कम ॲनॉनिमस डोनेशनची असेल ती विचारात घ्या, त्यातून डिडक्ट करा लेस हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, म्हणजे खालीलपैकी दोन आहेत त्या दोनपैकी जी हायर मोठी रक्कम आहे ती तुम्ही त्यातून वजा करा. मग त्यामध्ये काय सांगितलं तर पहिला पार्ट 5% ऑन ॲनॉनिमस डोनेशन रिसिव्ड, म्हणजे 5% ॲनॉनिमस डोनेशन मिळालं त्याच्यावरती कम्प्यूट करा ती व्हॅल्यू. मग ती व्हॅल्यू इनरला घेतली. किंवा दुसरा पॉईंट सांगितला आहे ₹1,00,000. मग ती ₹1,00,000 इनरला घेतली. त्यानंतर 5% आणि 1,00,000 या दोन्हीमध्ये कम्पॅरिझन केलं. या दोन्हीमधली जी व्हॅल्यू मोठी आहे ती आपण ॲनॉनिमस डोनेशनमधून काय केली, मायनस केली. जी रक्कम मिळाली आपल्याला ती आपली काय असणार आहे, टॅक्सेबल ॲनॉनिमस डोनेशन. मग त्या टॅक्सेबल ॲनॉनिमस डोनेशनवरती किती टक्के आपण कम्प्यूट करणार तर त्याच्यावरती 30% आपण कम्प्यूट करणार. मग 30% काढून जी काही व्हॅल्यू येईल ती आउटरला घेणार. मग राहिलेल्या इन्कमवरती आपण टॅक्स कम्प्यूट करणार. मग राहिलेला इन्कम कसा शोधायचा, राहिलेला टोटल इन्कम ट्रस्टचा ऑर्गनायझेशनचा कसा शोधायचा तर टोटल इन्कम आपण शोधलेला असतो. त्याचबरोबर ज्याच्यावरती टॅक्स पेड केला आहे त्याच्यावरती परत टॅक्स द्यावा लागेल का, द्यायचा नाही. म्हणून आपण कशावरती टॅक्स दिलेला आहे, ॲनॉनिमस डोनेशनवरती टॅक्स दिलेला आहे. मग ते ॲनॉनिमस डोनेशन टोटल इन्कममधून मायनस करा, आपल्याला बॅलन्स ऑफ टोटल इन्कम मिळेल. मग त्या बॅलन्सवरती आपण स्लॅब रेट प्रमाणे टॅक्स कम्प्यूट करणार आहे. जर चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा इन्कम 2.5 लाखांपर्यंत असेल तर त्याला कोणताही टॅक्स द्यावा लागत नाही, टॅक्स रेट नील आहे. जर चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा इन्कम 2.5 लाख ₹1 ते 5 लाख एवढा असेल तर 10%
सॉरी 5% एवढे टॅक्स रेट आहे. किती टक्के आहे? 5% टॅक्स रेट आहे. कोणत्या इन्कमवर? 2.5 ते 5 लाख. जर चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा इन्कम 5 ते 10 लाखांपर्यंत आहे, 5 लाख 1 रुपया ते 10 लाख इथपर्यंत आहे, तर आपल्याला किती टक्के कम्प्यूट करायचे आहे? टॅक्स रेट 20% कम्प्यूट करायचे. जर चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनचा इन्कम हा 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला किती कम्प्यूट करावा लागेल? 30% करावा लागेल. आणि या 30%, 20%, 5% यांची बेरीज करून जी काही रक्कम येईल ती तुमची टॅक्सेबल इन्कम असणार. ती ॲड करा. कशामध्ये? टॅक्सेबल ॲनॉनिमस डोनेशनमध्ये. टोटल केल्यानंतर जी रक्कम मिळेल त्या रकमेला आपण काय म्हणणार आहे? टॅक्स लायबिलिटी ऑफ चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन. जी काय रक्कम येईल तिला आपण काय म्हणणार? टॅक्स लायबिलिटी. ओके. सो हिअर वी स्टडी इन दिस लेक्चर that is the computation of total taxable income of charitable organization as well as computation of tax liability of the charitable organization. In our next video we are going to solve a practical problem number first on computation of taxable income as well as tax liability of the charitable organization. Okay, thank you very much.